Welcome to the course of computer-aided design and computer-aided manufacturing. இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா the design process. இங்கே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற 6 step process என்னென்னா ஷிக்லே ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் நீட், அதுக்கப்புறம் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம், third synthesis or creation of the model, fourth analysis of the model and optimization. Next, before getting the final model என்ன செய்யணும்னா evaluation கரெக்டாக இருக்கா இல்லைங்கிறத செக் பண்ணணும். Then it is finally set to the presentation, அதாவது print out or final copy. So design processல இதுதான் 6 step process. இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப் ப்ராசஸை கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைனாக இருந்தால் எப்படி பண்ண முடியும்னா சிந்தசிஸ்ங்கிறது டெவலப்மெண்ட்டு ஆர் கிரியேஷன் ஆஃப் த மாடல். ஸோ அதுக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா வில் கெட் தி ஜாமெட்ரிக்கல் மாடலிங். ஜாமெட்ரிக்கல் மாடலுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட்டட் இன் தி கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன். அனாலிசிஸுங்கிறது கால்குலேஷன் யூஸிங் சம் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா. அதே நம்ம யூஸிங் த சாஃப்ட்வேர் சம்திங் லைக் engineering analysis software na engineering analysis software called the CAE softwares adeyum use pannalam. Optimization is the possibility by using these softwares. மூணாவது evaluation நம்ம preliminary evaluation பண்ணாம design review and evaluation பண்ண முடியும். That means you can review it very carefully. Finally என்ன பண்ணலாம்னா அந்த automated drafting நீங்க எடுக்க வேண்டிய print outs எல்லாத்தையும் clear-ஆ எடுக்க முடியும். Life of the product goes to the introduction stage, then it gets the peak of the sales, அதுக்கப்புறமா retirement. ஸோ இந்த retirement processல என்ன நடக்கும்னா இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு சேல்ஸும் நடக்காது. Sales volume will be cut off, zero ஆயிடும். So the product should not be made, otherwise there will be only stock of the products, there won't be any sales. இதுக்கு தான் நம்ம டிசைன் ப்ராசஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம். டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங். இன்ட்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் டிசைன் காஸ்ட் வில் பி மோர், ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வில் பி மோர். இந்த பீக் ஆஃப் த சேல்ஸ் டிசைன் காஸ்ட் இஸ் நாட் தேர் பிகாஸ் எவ்ரி ப்ராடக்ட் வி ஹவ் ஆல்ரெடி created is only multiplied in the terms of number of products. Once the decline stage gets into, there is no redesign, but the product is slowly getting out of the market. Production is also less. இதுதான் design, redesign, production and number of products உள்ள relation over the period of time. In the period of time from the entry point, first year, second year, third year, இதே மாதிரி it can go for hundreds of years also. It depends upon the product type. இதே நம்ம cycle அப்படின்னு பார்த்தோம்னா a product is in the first cycle stage called concept stage, prototyping சொல்லுவாங்க. Next the first design is the design. அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளானிங் மூலமாக நம்ம ப்ரொடக்ஷன் செய்யணும் மறுபடியும். Then the manufacturing continues, marketing is continued. Once the service is satisfactory, we can rerun the same work. If there is redesign, we will do it. If there is planning changes, we will do it. Otherwise manufacturing, marketing, service will be continued services. So this is done cycle after cycle for each batch of the products. So the concept is checked with the customer through feedbacks. So that's why it is called as a product cycle. So what do you do in case of concurrent engineering? The next topic is going to be concurrent engineering. சீக்வென்ஷியலாக பண்ணால் அது சீக்வென்ஷியல் இன்ஜினியரிங். 1 2 3 4 5 6 சிக்லே மாடல் யூஸ் பண்ணோம்னா இட் இஸ் கால்டு சீக்வென்ஷியல் இன்ஜினியரிங். கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் மீன்ஸ் யூ அப்ளை தி எவாலுவேஷன் ஆர் ஆப்டிமைசேஷன் ஈவன் தி presentation simultaneously in all the phases. If the concept is conceived, then you are also doing the design evaluation. இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் simultaneous prototyping. And with the help of the software we can also do the PDM, product development management. So இது product life cycle management சொல்லுவாங்க. CAD cyclesல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது CAD systems
3D மாடலிங்ஸ், ஏன்னா அதுக்கு தான் நிறைய டைம் எடுக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் மாடல்ஸ் தான் வந்து கோர் ஆஃப் திஸ் concurrent engineering. CE நீங்கள் சொல்கிறது concurrent engineering. You can always check with the happenings in the screen, real-time changes to the product. This is the distribution of product development cost with respect to various phases: design phase, planning phase, manufacturing, assembly, test. These are all the stages a product is going through. During this time cost என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் காஸ்ட்டுங்கிறது அதிகமாகிட்டே போகும் when you are testing and retesting. Initially design will occupy some cost. The cash flow is the reverse of that. நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது மணி ரிட்டர்ன் வருமா அப்படின்னா இனிஷியலி டிசைனில் ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு டிசைன் ஃபேஸஸில் மணி ரிட்டர்ன் வந்துடாது. ஒன்ஸ் த ப்ராடக்ட் ரீச்சஸ் தி பீக் கர்வு, then you can get maximum of the cash flow. This is only the initial stage, introduction stage of the product cycle. Okay, hope you understood. இதே மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கும் ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஜினியரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டிசைன் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். அந்த டிசைன் சேஞ்சஸ்ங்கிறது முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எ சீக்வென்ஷியல் சேஞ்ச். In case of sequential engineering, one after another. First step concept முடிஞ்சாச்சு. கான்செப்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் you can go for the prototyping அப்புறம் engineering analysis. ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமானா ஒன் ஆஃப்டர் அனதர், ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் தான் செய்ய முடியும். கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் will also do the same, but it will jump the steps. நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டோடைய கான்செப்டை பார்க்குறப்பே கான்செப்ட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், இன்ஜினியரிங் ஆப்டிமைசேஷன் ட்ரை அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் யூ டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். ஸோ இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆல் த பீப்புள் வில் sit together and do the work in a cumulative manner rather than one is passing the pattern to the others. இதனால் வந்து நமக்கு ரீஒர்க்கு குறையும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரீடிசைன்ஸ் இஸ் minimized in case of concurrent engineering. Time taken for total product release is also very less. Most of the design changes are needed early in the design. அதுதான் வந்து concurrent engineering உடைய best advantage. So it is concurrent engineering வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்லையும் டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ தட் டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தான் கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சர்வீஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபீட்பேக்ஸ் மூலமாக. ஸோ டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ப்ரோட்டோடைப்பிங் செக்கிங்கில் கூட நம்ம பண்ணிட முடியும்.